Good morning to all. Welcome to my video lesson on Introduction to Enzymes. Myself, Dr. B. Satish Kumar, Assistant Professor in Biochemistry, presently working at SRN BGNR Government Degree College, Khammam. And today's topic is Introduction to Enzymes. Uh, in the biochemistry paper, for biochemistry students of second year, we have the paper 3. In the semester 3rd, we have the paper 3 where we have two important topics. The total paper is divided into two topics. First one is bioenergetics and second one is enzymology. In the bioenergetics we have two units, and in the same way we have two more units, that is unit 3 and unit 4 in enzymology. So in enzymology we will start with enzymology, and the first unit we are going to discuss in enzymology is the introduction to enzymes. Let us have a look at the syllabus of third unit of biochemistry students. We have seven different topics, seven topics covered, going to be covered in the unit. The first and important thing is we are going to study about introduction of biocatalysis and difference between chemical and biocatalysis. So this is the very basics of enzymes. Okay, that will answer why these enzymes are really important to study, really important for us to study. What is there and how they are important for biological systems and organisms like us. Okay, and the second topic is nomenclature and classification of enzymes. In the nomenclature, uh, like the in organic chemistry we have IUPAC nomenclature. Why we are using that IUPAC nomenclature methods? Because we have millions of different organic molecules, so we should use one particular set of rules to name them, so that we can easily remember and we can easily identify, differentiate one particular organic molecule from different one, another remaining organic molecule. So in the same way, enzymes also, numerous enzymes are there. Some millions of different enzymes are present in all living systems. So that is why it's very important to follow a set of rules for naming the enzyme. Keeping that thing in view, we have one particular nomenclature process. We will going to discuss about that, and in the same way we are going to see the classification of the enzymes also. Okay, and next thing we are going to study in this video lesson is the fifth topic, because the third and fourth one we will study in the next class. And a very important topic to cover in first class is enzyme specificity and active site. And of course the sixth topic is also important to learn the basics about the enzymes, that is principles of energy of activation and transition state. In this video lesson, we are going to answer three basic questions of any topic. In fact, the three basic questions are: the first one is why. Why the enzymes are necessary for biological systems. First thing is, so why we are studying enzymes, what is the necessity of studying the enzymes. Okay, and second topic is, and what are they actually? Are they inorganic molecules, or organic molecules, or biological molecules, and what are their structures, and what is actually in it? That is the second thing. And the last thing is
how these enzymes will work. That means we will discuss about the mechanism of enzymatic action, how they perform catalytic performances, how they give a catalytic performance in the course of any biological reaction. Okay. To start with, uh, I am going to answer the first question: why these enzymes are necessary for any biological system. Okay. So first of all, we will see the definition of enzymes. Very simple definition of enzymes. That is, enzymes are biocatalysts of life. Okay, here you can see that enzymes are biocatalysts of enzyme. The catalysts of life. Bio means life and catalyst is some catalyst. In Telugu we will call it as utprerakam. Okay, so most of you studied what are catalysts in chemistry subject. Okay, so we will start with catalyst, and then we will move into biocatalyst, that is enzyme. Okay, the general definition of catalyst is any substance that increases the rate of a chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change. That means if we use any substance that may be organic in nature or inorganic in nature, or a metal ion, anything else which can be used to increase the rate of the reaction. Okay, it will not initiate any reaction, or it will not bring the reaction to takes place. That is not supposed to happen in a non-catalytic reaction. So it just accelerate the rate of the reaction, and it will not be changed permanently at the end of the reaction. So that is known as a catalyst. Generally we will have this definition in chemistry. Okay, so here the biocatalyst is a catalyst which is present in biological systems or cells. First of all, let us understand the difference between a catalytic and a non-catalytic reaction. Okay, let us understand the basics of a catalyst. As we have already know about some basics of catalyst, and we already explained the definition of the catalyst. It increases the rate of the reaction. Okay, suppose we have one particular reaction where A reacts with B and gives a product C. A plus B gives rise to C. See, this is a reaction. Suppose if we take an example, and sometimes the reactants A plus B may require some extreme conditions to become C. It may require high temperatures, high pressure, or different solvents, or any other physical conditions to take the reaction. Okay. If we use a catalyst for this reaction, suppose if we have a catalyst available for this a typical reaction where A plus B gives rise to C. So in the presence of catalyst, the reaction may take place at very mild conditions, at lower temperatures, at lower pressure, or low solvent concentrations, or pH, or any other physical conditions. Okay, and sometimes the product will be more, yield of the product will be more, and the number of byproducts will be less. So when we use the catalyst, the reaction is taking place at a normal condition, and the rate of the reaction is also very fast,
and the product yield is also great, and the unwanted byproducts, the quantity of unwanted byproduct which are formed in non-catalytic reactions will be very less. So we have several advantages over non-catalytic reactions. Okay, so that is why whenever, wherever it is possible, we will definitely use catalysts at industrial scale, and of course in the laboratories also. So that means we have a very good advantage of using catalysts in any reaction, if at all a catalyst is available for that reaction. Okay, that will be preferable. And one more important thing is that catalyst can be reused for several times, because that catalyst is not undergoing any change during the course of the reaction. So at the end of the reaction, we are getting the same catalyst in the same active form. It is not involved in the formation of product. It is not part of the product. So that we can use the catalyst once again for another cycle of reaction. So we can reuse the same catalyst for several times. So that is one of the main advantage of catalyst. Okay. I will explain the same thing in Telugu also. సపోజ్ మనకి ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ఉందనుకుంటే A+B గివ్స్ రైస్ టు C అనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ రియాక్షన్ ఉంది అని అనుకుంటే, A అండ్ B రియాక్టెంట్స్ ఒకదానితోనొకటి రియాక్షన్ జరిపి అది C అనే ప్రోడక్ట్ని ఫామ్ చేస్తుంది. కొన్ని రియాక్షన్స్ అవి ఎలా ఉంటాయి అని అంటే, ల్యాబొరేటరీ కండిషన్లో కనుక ఆ రియాక్షన్ని మనం జరిపించాలి అని అనుకుంటే దానికి ఎక్కువ టెంపరేచర్ని కానీ ఎక్కువ ప్రెషర్ని కానీ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ కండిషన్స్ని మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే ఆ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఆ రియాక్షన్ జరిగినప్పటికి కూడా ప్రోడక్ట్ చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో వస్తుంది, చాలా స్లోగా జరుగుతుంది. సమ్టైమ్స్ ఆ రియాక్షన్స్ని మనము నార్మల్ ల్యాబొరేటరీ కండిషన్స్లో జరపడం కూడా సాధ్యం కాకపోవచ్చు. దానికోసము డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని, ఫెసిలిటీస్ని కూడా ఉపయోగించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో అలాంటి సందర్భాల్లో ఒకవేళ ఆ రియాక్షన్కి గనక మనకు ఒక క్యాటలిస్ట్ అవైలబుల్లో ఉంటే, ఒక ఉత్ప్రేరకం గనక అవైలబుల్లో ఆల్రెడీ ఉంది అని అనుకుంటే, అన్ని ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్ కెమికల్ రియాక్షన్స్కి క్యాటలిస్ట్ అనేది అవైలబుల్ ఉండదు. బై ఛాన్స్ ఈ రియాక్షన్కి, ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్కి మనకి క్యాటలిస్ట్ ఉంది అని అనుకుంటే, ఆ క్యాటలిస్ట్ని కనుక ఉపయోగించినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది రియాక్షన్ యొక్క స్పీడ్ని పెంచుతుంది. వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ డ్రమాటికల్లీ ఇంక్రీజెస్, అంటే ఫాస్ట్గా రియాక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. A+B తొందరగా ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి ఒకదాంతో ఒకటి, C అనే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ ఈల్డ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఈల్డ్. ఓకే, అది ఎకనామికల్గా మనకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎకనామికల్ వ్యూ పాయింట్లో. తర్వాత చాలా సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే, మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం మైల్డ్ కండిషన్స్ ఉపయోగించవచ్చు. అంటే తక్కువ టెంపరేచర్స్, మామూలుగా 200-300 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉపయోగించాల్సిన సందర్భాల్లో మనం రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర కూడా రియాక్షన్ని జరిపించవచ్చు ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్. తక్కువ ప్రెషర్ని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా క్యాటలిస్ట్ ఉపయోగించడం వల్ల చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ మనకుంది. అందుకే మనకి ఎక్కడైతే పాసిబుల్ అవుతుందో అక్కడ క్యాటలిస్ట్లని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ క్యాటలిస్ట్ ఈజ్ రీయూజబిలిటీ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్. క్యాటలిస్ట్ని మనం ఒకటి కన్నా ఎక్కువ సార్లు మనం ఉపయోగించవచ్చు. రియాక్షన్ ముందు క్యాటలిస్ట్ ఎలా ఉందో రియాక్షన్ పూర్తయ్యేసరికి కూడా క్యాటలిస్ట్ మనకు అలానే ఉంటుంది. సో కనుక ఆ క్యాటలిస్ట్ని తీసుకొని మళ్ళీ ఫ్రెష్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో కనుక సెవరల్ టైమ్స్, ఒకటి కన్నా ఎక్కువ సార్లు మనం క్యాటలిస్ట్ను ఉపయోగించుకోవడం, ప్రోడక్ట్ ఫామ్ చేయడం, సో ఇలా మళ్ళీ మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దానివల్ల మనకి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. తక్కువ కాస్ట్లో ఎక్కువ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, చాలా ఫాస్ట్గా రియాక్షన్ జరుగుతుంది, తక్కువ కండిషన్స్ని, మైల్డ్ కండిషన్స్ని మనం ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది. సో అలాంటి అడ్వాంటేజ్ క్యాటలిస్ట్లకు ఉంది. కాబట్టి క్యాటలిస్ట్లు అనేటివి చాలా ప్రామినెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ముఖ్యంగా. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్. Then now we will come to
come back to the biocatalyst. Biocatalyst, we already have seen about the definition of enzymes. Enzymes are simply biocatalysts, the catalysts which are present inside living systems. Okay, they are called enzymes or biocatalysts. Okay, so here we can see that the life depends on series of chemical reactions which requires biocatalysts to greatly accelerate the rate of these biochemical reactions. In biochemistry, we are going to study two important things. First thing is, what are the different biomolecules present in a living system. So we will study about carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, vitamins, and all those things. We have already studied about the biomolecules in the first year itself, and in the second year we are going to study the basics of metabolic processes. So biochemistry will deal with the structure of biomolecules and the reactions of those biomolecules. Reactions are nothing but the metabolic processes: metabolism of carbohydrates, metabolism of lipids, metabolism of proteins, and metabolism of nucleic acids. So metabolism means the chemical reactions that are taking place inside the living system. So that means, suppose we have a cell, one cell. Suppose we have a cell. Cell means oka kanamu. That cell contains a nucleus and other cell organelles, cytoplasm, and everything else. So that cell can survive on its own. How does it survive? So it has the material required to sustain its life, and the reactions also. There are plenty of different reactions will be taking place in that cell for its survival. So that reactions are altogether called as metabolic processes. Okay. So at any moment, at any particular moment, or for example, per second, a cell will carry out thousands of different reactions within the same environment. So that is very important thing to observe about the enzymes. So this is one particular cell, and in that cell we have cytosol, cytoplasm, and cell organelles, and different number of chemical reaction, metabolic processes are taking place simultaneously. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని మనం ఒక ల్యాబొరేటరీ కండిషన్లో కనుక తీసుకుంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ సెల్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ వి టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ల్యాబొరేటరీ రియాక్షన్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఎ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో మనము ఒక రియాక్షన్నే చేయగలుగుతాం. ఒకటి కన్నా ఎక్కువ రియాక్షన్స్ని ఒకేసారి పర్ఫామ్ చేయాలి అని అనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ రియాక్షన్స్ ఒకదాంతోనొకటి ఇంటర్ఫియర్ అవుతాయి. సో దానివల్ల మనకు కావలసిన ప్రోడక్ట్ రాదు. సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఒకటి కన్నా ఎక్కువ రియాక్షన్స్ ఒకేసారి, అవి కూడా ఒకే ఫిజికల్ కండిషన్స్ దగ్గర జరిపించటం అనేది సాధ్యం కాదు ఒకే ఎన్విరాన్మెంట్లో. కానీ అదే ఈ సెల్ విషయానికి వస్తే మాత్రము నార్మల్ టెంపరేచర్, నార్మల్ ప్రెషర్, నార్మల్ pH, అలాంటి నార్మల్ ఫిజియాలజికల్ అండ్ ఫిజికల్ కండిషన్స్ దగ్గర థౌజండ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఒకటేసారి జరుగుతున్నాయి. అవి కూడా ఒకదాంతోనొకటి ఏ రకంగా కూడా ఇంటర్ఫియర్ అవుతలేవు, దాంతోపాటు చాలా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. సో కనుక ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైంది? హౌ దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్? సో దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బికాస్ బై ద presence of enzymes only. Enzymes are very very specific in their action. So suppose we have 100 different chemical reactions that are taking place at a particular moment in a cell. Each and every reaction will be carried out by one particular enzyme, enzyme 1, enzyme 2, enzyme 3, enzyme 4, like that. For 100 different reactions we may have 100 different enzymes. So
So that is why those 100 different reactions will not interfere with each other, and because the enzymes are specific and they act as catalyst, the enzymatic reaction is also very fast and accurate, so that the cell can carry out several hundreds, even thousands of chemical reactions at a time in the same environment at very mild conditions, without using different conditions for different chemical reactions. The cell is using same set of conditions for all the different chemical reactions. So that is the beauty of enzymes. So now we can understand why these enzymes are really important. Without existence of enzymes, we cannot imagine the life on the earth, because the reactions depends on the life itself depends on the metabolic process that takes place in each and every cell of life, whether it is a bacteria or even a virus, or a lower level of organism or a higher level of organism like human beings. The chemical reactions are very very important, and wherever chemical reaction takes place inside any living cell, it definitely require the assistance of enzymes. Let us see one example of normal reaction that takes place outside the cell and inside the cell in the absence of enzyme and presence of the enzyme. So ఈ ఎగ్జాంపుల్లో కనుక చూసినట్టు ఏది ఉంటే, if you take a sugar bag, actually that is an organic molecule, organic compound. Sugar is that that should be easily converted to carbon dioxide and water, and should release energy as well, because the sugar is at it is having higher energy than the products like carbon dioxide, water. ఓకే, సో కనుక ఇక్కడ ఏం జరగాలి, షుగర్కి ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంది, అది ఆ ప్రోడక్ట్స్గా మారితే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి సందర్భంలో స్పాంటేనియస్గానే షుగర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి చాలా అవకాశం ఉంది. కానీ అయినప్పటికీ మనం ఒక షుగర్ బ్యాగ్ని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో ఒక మూలకి ఒక కార్నర్లో కనుక పెట్టి అలానే వదిలేస్తే అది గ్రాడ్యువల్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్గా మారిపోయి ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుందా అని అంటే అది జరగకపోవచ్చు, లేదా ఇట్ మే టేక్ సెవరల్ ఇయర్స్ టు కంప్లీట్ దట్ రియాక్షన్. ఓకే, అలాంటి సందర్భంలో కొన్ని సంవత్సరాల పాటు షుగర్ అనేది అది మెల్లమెల్లగా ఆక్సిడైజ్ అయిపోయి ఎనర్జీ వచ్చినా ఆ ఎనర్జీని ఎవరు యూజ్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉండదు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పాంటేనియస్ ఆక్సిడేషన్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఆర్ ఎనీ క్యాటలిస్ట్. సో సేమ్ షుగర్ని కనుక మనం తీసుకుంటే యాజ్ ఎ ఫుడ్ మెటీరియల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ద షుగర్, what happens during the digestion process, the sugar will be broken down into constituent carbohydrates by enzymatic reaction. Then that constituent carbohydrates, like that sugar contains in fact glucose and fructose, they will enter cells where glycolysis, TCA cycle, electron transport chain, oxidative phosphorylation, all these steps takes place. Each and every metabolic reaction requires a set of enzymes. So by the action of all these enzymes, within few minutes or few seconds, that sugar is completely oxidized to carbohydrate and water, and it liberates energy. That energy we will use to do some work. సో ఆ రకంగా షుగర్ని మనం చాలా తక్కువ టైంలో దాన్ని ఆక్సిడైజ్ చేయగలుగుతున్నాం, అందులో ఉన్న ఎనర్జీని కూడా కంప్లీట్గా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది, ఎప్పుడైతే మనం ఎంజైమ్స్ని ఈ ప్రాసెస్లో ఉపయోగిస్తున్నాం అప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ అబౌట్ why these enzymes are very useful for living systems. Okay, then we will move on to the next question. What are they?
The enzymes are protein in nature. We already studied about the proteins in first year. Proteins are nothing but sequence of amino acids. It is a polymer of amino acids. Amino acids are joined with each other in a specific sequence by means of peptide bonds. You will get a, a chain, polypeptide chain. The amino acids present in the polypeptide chain interacts with each other based on their chemical nature and form, in most of the cases they will form like globular structures, like balls. Those globular structures generally known as proteins. Okay, so that proteins will carry out different functions. They will be dynamic in nature, so that the proteins may change their conformation sometimes to carry out some functions. Okay, here the enzymes are nothing but proteins. They are very huge molecules, very large in size, and each enzyme will have an active site. This is the site where the substrate bind. Here the substrate means the reactant. Suppose if we take the same example, A plus B gives rise to C. So A and B will be the substrates here. Okay, so in this diagram I have shown only one substrate and one enzyme. Okay, this enzyme binds the substrate and it becomes an enzyme substrate complex, and after that that enzyme will catalyze the reaction and break the substrate into products. Okay, once the product is formed, the enzyme releases the product. So now the enzyme is ready to take another round of reaction. Once again the enzyme binds another substrate molecule, and that becomes enzyme substrate complex, enzyme subunit complex, substrate complex, sorry. Then the reaction takes place and the product will be formed. This will happen for several hundreds or thousands of times. So in this way the enzyme acts as a catalyst. So this is the basic mechanism of enzymatic action. So enzyme is a protein in nature, and it is very large in size. It contains several amino acids in sequence, and these several amino acids interact with each other and form a three-dimensional structure. And that three-dimensional structure will have some pocket-like areas, regions where the substrate can bind. That pocket-like region is known as the active site. Okay, these are the basics of structure of enzymes. బయాలజికల్ సిస్టంలో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రోటీన్సే. ప్రోటీన్ అంటే మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏం చదువుకున్నాం? ప్రోటీన్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్. అమైనో యాసిడ్స్ అన్నీ కూడా ఒక వరుస క్రమంలో పెప్టైడ్ బాండ్ చేత బంధించబడి ఒక చైన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని కనుక ఫామ్ చేసి పాలిమరైజ్ అయ్యి ఒక చైన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని కనుక ఫామ్ చేస్తే ఆ చైన్ని పాలిపెప్టైడ్ చైన్ అంటాం. ఆ చైనే పాలిపెప్టైడ్ చైన్లో ఉన్న డిఫరెంట్ అమైనో యాసిడ్స్ వేరు ప్లేసులలో సేమ్ చైన్లో ఉన్న అమైనో యాసిడ్స్ ఒకదాంతోనొకటి ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. డిఫరెంట్ నాన్ కోవాలెంట్ ఇంటరాక్షన్స్ వల్ల అవి ఒకదాంతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఒక షేప్లో ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఒక బాల్ లైక్ షేప్లో ఫామ్ అవుతుంది. వాటిని గ్లోబులార్ ప్రోటీన్స్ అని అంటాం. సో ఆ గ్లోబులార్ ప్రోటీన్స్ అనేటివి, ఈ ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా గ్లోబులార్ ప్రోటీన్స్ కిందకి వస్తాయి. సో ఇవి చాలా పెద్ద మాలిక్యూల్స్. ఎంజైమ్స్ ఆర్ వెరీ బిగ్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్. ఇవేమవుతాయి అని అంటే ఆ బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయినప్పుడు అందులో చిన్న ఓపెన్ రీజన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఓపెన్ రీజన్స్ని మనం యాక్టివ్ సైట్స్ అంటాం. ఎక్కడైతే సబ్స్ట్రేట్ బైండ్ అవుతుందో ఆ రీజన్ని మనం యాక్టివ్ సైట్ అంటాం. సో కనుక ఈ సబ్స్ట్రేట్కి ఆ ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్కి అఫినిటీ ఉంటుంది.
వాటి మధ్యన సబ్స్ట్రేట్ అండ్ active site of the enzyme interact with each other by means of non-covalent interactions. We have four different non-covalent interactions. Okay, hydrogen bonding, hydrophobic interaction, van der Waal interactions, and electrostatic interactions. ఇలా ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఎలాంటి పర్మనెంట్ బాండ్ కాదు, టెంపరీ బాండ్ ఫామ్ అయ్యి సబ్స్ట్రేట్ మరియు ఎంజైమ్ మధ్యన ఈ ఇంటరాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, అది ఈజీగా బైండ్ కాగలదు, ఈజీగా అందులోంచి రిలీజ్ కూడా కాగలదు నాన్ కోవలెంట్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉండడం వలన. సో ఆ రకంగా ఎంజైమ్ అనేది సబ్స్ట్రేట్ను బైండ్ చేస్తుంది. వన్స్ ఇట్ బైండ్స్ ద సబ్స్ట్రేట్, ఇట్ ఇనిషియేట్ ద రియాక్షన్, క్యాటలైటిక్ రియాక్షన్. సో అందులో ఉన్న అమైనో యాసిడ్సే సబ్స్ట్రేట్ మీద యాక్ట్ చేసి ఆ సబ్స్ట్రేట్ని ప్రోడక్ట్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆ స్పెసిఫిక్ సబ్స్ట్రేట్ అనేది ప్రోడక్ట్గా విడిపోతుంది. సో ఒక్కసారి ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయినప్పుడు ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ స్ట్రక్చరల్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద సబ్స్ట్రేట్. సో దట్ ఈజ్ వై ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్. ఎందుకంటే యాక్టివ్ సైట్లో కేవలం సబ్స్ట్రేట్నే బైండ్ చేస్తుంది, ప్రోడక్ట్ని బైండ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మారిపోయింది కాబట్టి సబ్స్ట్రేట్తో పోల్చినప్పుడు. సో కనుక ప్రోడక్ట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో వన్స్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్, that enzyme is now free to bind another fresh molecule of substrate. ఓకే, సో కనుక మళ్ళీ ఒక సబ్స్ట్రేట్ని బైండ్ చేస్తుంది, మళ్ళీ రియాక్షన్ క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది. సో ఇలా సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ దట్ ఎంజైమ్ కన్వర్ట్ ద సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్స్. సో అందుకే ఈ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా, ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా, బై ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువగా అన్యూస్ఫుల్, అన్వాంటెడ్ బై ప్రోడక్ట్స్ ఏం లేకుండా చాలా ఫాస్ట్గా, చాలా స్పెసిఫిక్గా రియాక్షన్ జరగడానికి గల కారణం ద స్పెసిఫిసిటీ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్స్. సో మనం క్లాసు స్టార్టింగ్లోనే చెప్పుకున్నట్టు, ఒక బయాలజికల్ సిస్టమ్ని కనుక తీసుకుంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సింగిల్ సెల్ హ్యాస్ may have some thousands, even lakhs of different proteins or thousands of different enzymes to carry out regular metabolic process. ఒకే సెల్లులో వేల కొద్ది ఎంజైమ్స్ ఒకే టైంలో ప్రజెంట్గా ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా సైమల్టేనియస్గా రియాక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే ఇన్ ఎంటైర్ వరల్డ్ వీ హ్యావ్ కౌంట్లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్, and we can guess that enzymes also, countless number of enzyme molecules also there. Okay, different types of enzymes are being existing in this world. So that is why we have to have different naming strategies to give names to different enzymes based on a particular set of rules. For that, we have one international committee. That committee is known as Enzyme Commission. That Enzyme Commission was appointed by IUB, International Union of Biochemistry. So that International Union of Biochemistry appointed the Enzyme Commission. So that Enzyme Commission is involved in the classification and as well as nomenclature of the enzymes. It has studied thousands of different enzymes, and they try to set some rules, like IUPAC set some rules to name different enzymes and classify them according to some basis, like the mechanism action or what is the reaction that they usually carry out. So the work of the main goal of Enzyme Commission is to nomenclate and to classify the enzymes. So in this EC rules, the EC Commission has followed one specific procedure in which each and every enzyme will be given a 4-digit number.
4 category number. Okay, so that number is called EC number. So we have one particular example in this slide, that is lactate dehydrogenase. So if we take this example, lactate dehydrogenase, we have 4 numbers. The first number that belongs to the class of the enzyme. So we have 6 different classes in the classification. So based on that classification, based on the type of the enzyme, we will give that particular number. Actually, the first class of the enzyme classification is oxidoreductases. So that is why the lactate dehydrogenase comes under oxidoreductase enzymes. So we have given number 1. Okay, so that is the class of the enzyme. Second thing is, second number shows the subclass. So that 6 different classes are again divided into subclasses. So that second number is for subclasses, and once again the third number is for subclass, and the fourth number is for specific enzyme, example of enzyme that comes under this specific subclass. Okay, so we have only 4 numbers in EC number. So first number for class, second number for subclass, third number is subclass, and fourth number is a specific number for the particular enzyme. Okay, for any if you take any 2 different enzymes, the EC number will be different from those 2 enzymes. The class may be same for both the enzymes, the subclass may be same, the subclass may be same, but the specific number may differ. Okay, so and the next thing we are going to discuss is the classification of enzymes. Enzyme Commission also classified the enzymes into 6 different classes. Earlier in this lesson, just now we have studied the EC number. So in the EC number, the first number is for class. Okay, we will recognize what is the class of that enzymes. Okay, so here the Enzyme Commission has classified all the enzymes into 6 different classes. The first class is oxidoreductases. Oxidoreductases means those enzymes which involve in the oxidation and reduction reactions. What are oxidation and reduction reaction? Simply electron transfer. Okay, in oxidation, in reduction reaction, what happens? One molecule is reduced. That means that received electrons are hydrogens. It is oxidized. So that means the electrons are being released by that substance. So addition of electrons is reduction, and removal of electrons or addition of oxygen is known as oxidation. So it depends on the electrons only. Okay, earlier we have taken the example of lactate dehydrogenase. What happens in that reaction? The pyruvate receive 2 electrons and it becomes lactate. So that is a reduction reaction, and that reaction is reversible reaction. So that lactate may also be converted back to pyruvate by releasing those 2 electrons. So that is a oxidation reaction. So that same enzyme, lactate dehydrogenase enzyme, catalyzing both oxidation and reduction reactions. Okay, so that is why this enzyme comes under the class of oxidoreductases. Only electrons are involved in the reactions carried out by these class of enzymes. Second one is transferases. Okay, so instead of electrons, if some functional groups are transferred from substrate to product, one molecule to another molecule, so then they are called transferases. They simply transfer functional groups from A to B or B to A. Okay, third one is hydrolysis.
Hydrolysis are those enzymes which break or hydrolyze large molecules into their constituent subunits or constituent products. Okay, so we have several different types of hydrolysis in the digestive system. We have several digestive enzymes. For carbohydrates we have amylase that digest or hydrolyze starch or any complex carbohydrates into constituent monomers like glucose, fructose, like that. Okay, so for lipids we have lipases. For nucleic acids we have nucleases. For proteins we have proteases. So all these comes under hydrolysis. So this is the third class of enzymes. And the fourth class is lyases. So they will remove small molecules. Lyase means they will break the substrate into two parts. By breaking the substrate it will remove small groups like water, ammonia and carbon dioxide, etc. Sometimes in a reversible reaction the same enzyme may add these small molecules to a substrate also. And the fifth one is isomerases. Isomerases generally involved in isomerization reactions. So some enzymes may convert aldehydes into ketones or ketones into aldehydes, like that. So different isomerases are there. And the sixth class is for ligases. And these enzymes ligate, that means join two different subunits to form a single large product, two different substrates to a large product. Okay, they are involved in the synthetic reaction. Okay, so we have all these six different classes of enzymes, and each and every class have some number of subclasses also there. So that is why in the earlier slide we have learnt how the EC numbers can be described. EC numberలో మనకి 4 numbers ఉన్నాయి. number 1, number 2, number 3 and 4. ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమో క్లాస్ని తెలియజేస్తుంది, సెకండ్ నెంబర్ ఏమో సబ్ క్లాస్ని తెలియజేస్తుంది, థర్డ్ నెంబర్ ఏమో సబ్ క్లాస్ని తెలియజేస్తుంది, ఫోర్త్ నెంబర్ అనేది మాత్రం ఆ ఎంజైమ్కి స్పెసిఫిక్గా ఇవ్వబడిన నంబర్. సో ఆ క్లాసెస్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఆక్సిడోరెడక్టేజెస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ రియాక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసేటివి. ఎక్కడైతే ఎన్ఏడి ప్లస్ కానీ ఎఫ్ఏడి ఇలాంటివి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో వాటన్నింటిని కూడా ఆక్సిడోరెడక్టేజ్ రియాక్షన్స్ అంటాం. ఆ ఎంజైమ్స్ కమ్స్ అండర్ ద క్లాస్ ఆఫ్ ఆక్సిడోరెడక్టేజెస్. తర్వాత ట్రాన్స్ఫరేజెస్ అంటే చిన్న చిన్న గ్రూప్స్ని, ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ని ఒక సబ్స్ట్రేట్ నుంచి ఒక కాంపౌండ్ నుంచి ఇంకో కాంపౌండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ఎంజైమ్స్ని ట్రాన్స్ఫరేజెస్ అంటాం. లైక్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉందనుకోండి. సో హెక్సోకైనేజ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ ఏటీపీ టు గ్లూకోజ్. So glucose becomes glucose 6-phosphate and ATP becomes ADP. So that is actually a transferase reaction. Okay, hydrolysis అంటే మనకు ఉన్న డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అన్ని కూడా హైడ్రోలైజెస్ కిందకి వస్తాయి. లైపేజెస్, amylases, proteases, okay, nucleases, all these comes under the category of class of hydrolysis. తర్వాత lyases ఇవేం చేస్తాయంటే అడిషన్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్, అమ్మోనియా ఆర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అలాంటి చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ని అడిషన్ చేయడం కానీ రిమూవ్ చేయడం కానీ చేస్తుంటాయి. తర్వాత ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఐసోమరైజెస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఐసోమరైజేషన్ రియాక్షన్. సో సపోజ్ గ్లూకోజ్ 6-phosphate కాస్త ఫ్రక్టోజ్ 6-phosphate అవుతుంది ఇన్ గ్లైకాలసిస్లో. సో గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్గా ఎలా కన్వర్ట్ అయింది అంటే అక్కడ మనకి ఐసోమరైజ్ ఎంజైమ్ ఉంది. జస్ట్ ఆల్డిహైడ్ నుంచి కీటో ఫామ్గా కన్వర్ట్ అయింది. సో ఆ రకంగా మనకి రివర్సిబుల్ రియాక్షన్లో మళ్ళీ కీటో నుంచి ఆల్డిహైడ్గా కూడా ఫామ్ అవుతుంది. సో అలాంటివి ఉంటాయి. ఎపిమరైజెస్ అని కొన్ని ఉంటాయి. తర్వాత మ్యూటేజెస్ అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐసోమరైజెస్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, దే డోంట్ చేంజ్ ద ఫార్ములా ఆర్ మాలిక్యులర్ weight ఆఫ్ ద సబ్స్ట్రేట్ ఆర్ కాంపౌండ్. దే సింప్లీ చేంజ్ ద స్ట్రక్చర్ without involving any addition or
removal of atoms from the compound. Okay, so they are called isomerases, simply change their structures. And sixth one is ligases. Ligases are those enzymes which involve in ligating, that is synthetic reactions. Okay, so far we have finished about why these enzymes are required, because they are biocatalyst, and without the existence of biocatalyst we cannot imagine the existence of life, because at any moment in a particular cell, in any cell, several thousands of reactions takes place simultaneously, without interfering with each other. That is because of only presence of enzymes that happens. Okay, so and the second topic we have covered is what are they. They are protein in nature and very very specific for their substrate. They bind the substrate and form the product. So we have also discussed about that, and at the same time we have discussed about classification and nomenclature also. For that we have enzyme commission. They used EC numbers for naming different enzymes. Okay, and we have 6 different classes also there. We have discussed about those classes, and next topic we are going to see is how the enzymes will work. Okay, so in that part we have several important topics. The first and very important topic is specificity of enzyme. ఓకే, మనం ఇంతకుముందే స్లైడ్లో, మనం ఇంతకుముందే స్టార్టింగ్లో మనం చూసాము ఏంటంటే ఎంజైమ్. ఇక్కడ ఈ ఎంజైమ్ అనేది ఆ సబ్స్ట్రేట్తో మాత్రమే ఇంటరాక్షన్ అవుతుంది, వేరే సబ్స్ట్రేట్తో ఇంటరాక్షన్ కాదు. ఎందుకు? ఆ సబ్స్ట్రేట్కి ఎంజైమ్కి మధ్యన స్పెసిఫిసిటీ ఉంది. స్పెసిఫిక్ నాన్ కోవలెంట్ ఇంటరాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ between substrate and its enzyme only. So that is why an enzyme interacts with its own substrate and convert it into product. So that is why no two chemical reactions can interfere with each other, because each and every chemical reaction has its own enzyme, and each enzyme has its own substrate, and each enzyme carry out its own particular reaction and forms a product from the bound substrate. So that is the key of accuracy of the enzymatic action. Okay, so now we will discuss about the specificity of the enzyme. Specificity means an enzyme is specific towards a particular substrate only. Okay, so that is what the specificity of enzyme. It is very very important to discuss. So in that in this topic, the specificity is actually attributed to the active site. So it is the property of the active site. Active site ఉండడం వల్లనే యాక్టివ్ సైట్ అనేది స్పెసిఫిసిటీకి కారణమవుతుంది, because that active site specifically binds a particular substrate. The active site is formed in such a way and interacts in such a way that that particular substrate only binds to the specific site, that active site. So that means the active site is very very important for the specificity of the enzyme. So when we see about specificity, different types of specificity of different enzymes, we have 3 different types of enzyme specificities. So the first one is stereospecificity. ఓకే, మనం తెలుగులో చెప్పాలి అని అంటే స్టీరియోస్పెసిసిటీ అంటే ప్రాదేశిక. స్టీరియో అంటే ప్రాదేశిక, అంటే ప్రదేశాన్ని బట్టి. స్టీరియో ఐసోమర్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ we have some knowledge about stereo isomers. Stereo isomers means same molecular formula, same molecular weight, everything is same, but their spatial configuration will be different. సో దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక ఫిగర్ని, ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది. ఇక్కడ 2 హ్యాండ్ గ్లౌస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో బోత్ ఆర్
hands, left hand, right hand, both are same number of fingers, and say everything is same, but only thing is the left hand is looks like a mirror image of right hand. Okay, both are same in almost all aspects, but the spatial arrangement of those fingers are different. మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మనం హ్యాండ్స్ కనుక ఓపెన్ చేసి పెడితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో తంబు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, రైట్ హ్యాండ్లో తంబు మాత్రం రైట్ సైడ్లో ఉంది. సో కనుక మనం ఒకదానిపైన ఒకటి సూపర్ ఇంపోజ్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు సూపర్ ఇంపోజ్ కావు, ఎదురెదురుగా పెడితే సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతాయి. సో అది కరెక్ట్ కాదు. యాక్చువల్గా మనం ఒకదానిపైన ఒకటి సూపర్ ఇంపోజ్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు అవి సూపర్ ఇంపోజ్ కావు. సో బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్, దే ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ stereospecificity or stereoisomers. Okay, spatial arrangement of fingers are different. So alage in biomolecules like carbohydrates and amino acids, most of the molecules will have stereoisomerism, D and L forms. Okay, so that is why there are some specific enzymes which specifically act on one particular type of stereoisomer but not on the different form. For example, if we take L amino acid oxidase, so this enzyme acts on or oxidize only L form of the enzyme but not the D form. So what is the difference between L form and D form, we will see now. So in the diagram, the L form is like mirror image of the D form, or otherwise we can say the D form is a mirror image of L form also. Okay, so that is why the active site will be formed in such a way that L amino acid the active site of L amino acid oxidase fits only L amino acid but not the D amino acid. D amino acid cannot fit in the active site of L amino acid oxidase. Like the left hand glove, if we try to put our right hand in the left hand glove, it is not possible because the spatial arrangement of fingers are different. Okay, so this is the example for the stereospecificity of enzyme. So in the stereospecificity of the enzyme, what happened, the enzyme is specific for the substrate and as well as it is stereoisomer also, stereo form of the substrate also. Okay, it is specific for amino acid, L amino acid oxidase is specific for amino acid, and at the same time that too L amino acids only. So for D amino acid we will have another enzyme called D amino acid oxidase. Okay, so that is the stereospecificity of enzymes. And second specificity is reaction specificity. Okay, so one molecule, say for example amino acid. Okay, here we are taking the example of amino acid. Amino acid is a substrate. This amino acid will be a substrate for different types of enzymes. They carry out different reactions. Okay, suppose we have an amino acid and the enzyme 1, the E1 will carry out a transamination reaction for that amino acid, and E2 will carry out a deamination reaction, E3 will carry out a decarboxylation reaction, and E4 may carry out a racemization reaction. So for only one substrate, we have different types of enzymes based on their reactions. Okay, so that those enzymes are very specific for their reaction, so that is why those kind of enzymes are called reaction specific enzymes. Okay, so and the third specificity is the important specificity of the enzyme is substrate specificity. Okay, most of the enzymes depend on the structure of the substrate, so that is why a particular substrate fits in the active site of
the corresponding enzyme only. That substrate specificity again broadly divided into three subcategories. First one is absolute substrate specificity. Absolute means 100%. Certain enzymes acts on only one substrate but not any other similar kind of substrates. అంటే ఒక ఎంజైము పర్టికులర్గా దానిపైన మాత్రమే పనిచేస్తుంది, అంతేగాని సిమిలర్గా ఉంది, స్ట్రక్చర్ సిమిలర్గా ఉందని చెప్పి అది బై మిస్టేక్ ఇంకొక సబ్స్ట్రేట్ని బైండ్ చేసి రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్సల్యూట్ సబ్స్ట్రేట్ స్పెసిఫిసిటీ. ఓకే, సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోకైనేస్ acts specifically and on glucose and phosphorylate it to form glucose 6 phosphate. In case of hexokinase, for example, hexokinase acts on glucose, fructose, okay, galactose and many more other hexose sugars. Okay, so that is not absolutely specific for a particular substrate. So absolute substrate specificity means it strictly binds one particular substrate only. Second one is relative substrate specificity. Some enzymes may bind structurally related substrates. Here the example, glycosidases that will break down glycosidic bonds in the carbohydrates. So they can bind different types of molecules, carbohydrate molecules, and in a polysaccharide, and they break the glycosidic bond between the glycosidic residues. Okay, so here they don't depend on the complete structure of substrate, they depend on a specific group. They recognize a specific group or a specific bond present within the molecule. Okay, so if specific group is there but the total molecule is somewhat different in structure, so in that case also it will bind based on that those molecules which are having same group or same particular bond. Okay, that is called relative substrate specificity. And the last subcategory is broad specificity. Here the example, hexokinase binds more than one different subunits like glucose, fructose, glucosamine. సో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ డిఫరెంట్ సబ్యూనిట్స్ని బైండ్ చేసి సేమ్ రియాక్షన్ను క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది. సో కనుక స్పెసిఫిసిటీ అనేది 100% లేదు, చాలా బ్రాడ్గా ఉంది. కొంచెం సిమిలారిటీస్ ఉన్నా చాలు ఆ సబ్స్ట్రేట్ని వెంటనే అది రికగ్నైజ్ చేస్తుంది, అది ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్ని క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది. సో కనుక దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ బ్రాడ్ స్పెసిఫిసిటీ category. Okay, so in this class we have discussed about introduction to biocatalyst and differences between chemical and biological catalysis. Okay, and now we have an idea about what are the enzymes, and then we moved on to nomenclature and classification of enzymes, and then we have discussed about the fifth point, that is specificity of enzymes and specificity of the enzyme only. Okay, not active site. We will cover about the active site in the next video lesson. So we have covered these three topics. Okay, hope you have understood some basics about the enzymes, and looking forward to see you in the next video lesson. Thank you.